Добро пожаловать в солнечную Калифорнию. Боже, как здесь холодно. С вами Алекс Айвенго, прямой репортаж из Кремниевой долины, там вот Сан-Франциско, вдалеке горят огни. А я нахожусь здесь для того, чтобы узнать, найти миллионеров, миллиардеров, людей, которые достигли всего своими руками, а не получили его по наследству. И для этого мне пришлось поступить в бизнес-инкубатор, где меня буквально окружают менторы, успешные стартаперы, успешные предприниматели и неуспешные, в принципе, тоже. И сейчас один из менторов, его зовут Стивен Джеф Фрич, согласился дать интервью. И мы направляемся к нему в офис. Поехали! Так, сразу проясним. Берем ручку, бумагу, записываем сразу все инсайты, все фишечки, которые вы только можете найти. Now, never have people talk without having video on, because you can lose key monetizable soundbites. Always record. This is important. So, we're gonna have to start again. So, welcome to Originals of Silicon Valley. Today the first video with Stevен Джеф Fritch. I correct your name? You are correct. You pronounced it correctly. Steven sold about 6 companies. 7 companies. 7 companies. We'll do dynamic correction of numbers now. 7 companies for $700 million. $688 million. Yeah. Okay, hyperbole noted. Fair enough. This is Silicon Valley. There tends to be hyperbole. So I can't imagine the sum in my mind, but today we have asked Steven, how it's possible to entrepreneur to make the same or better success here in Silicon Valley. Or anywhere for that matter. It's extraordinarily simple in reality, and that is to see no complexity in the art of entrepreneurialism, but rather to solve one's own problems. All the companies that I've started, or advised for that matter, have a solution to a problem that often isn't even realized yet. But when the solution is presented, it becomes self-evident that desire is present for that. And thus, you forge markets for which there is a dynamic of competition that is favorable to your outcome. In other words, if you look at Nest, it's an example I like to use. It's a thermostat, just a thermostat. There were literally hundreds, if not thousands, of thermostats on the market when Nest launched. However, they had something different. They engineered a thermostat that they, as the company builders, wanted to buy but was not on the market. It attached emotionally to the audience in a way that allowed not only the thermostat to catch on, but for the first time the thermostat to become home automation desired by the customer. The consequence of filling their own desire was to give a data stream to companies like Google and to result in an acquisition by Google for $3.2 billion based on the design of a beautiful thermostat. It's simple. Don't complicate entrepreneurialism. Solve your own problems. Understand you're not a unique snowflake. There are lots of you out there. Others will come if you build it, because you're not building by survey. You're building rather based on what your heart tells you you have a desire for, but you cannot find in the market. Okay, thank you, Steven. But your main idea, don't copy, be copied. Indeed. So, can you explain? For my brand of entrepreneurialism, not for everyone. This is what I enjoy doing, and what I would preach others do if they have a comparable attachment. Yes, but when we are starting like co-founders here in Silicon Valley, we copy your success. Okay, Steven told me don't copy. Okay, but may I copy or not? You can, and you can be remarkably successful copying. However, that's a different brand of entrepreneurialism than the brand I practice, and it's not one I enjoy. I wouldn't want to get up in the day saying I'm going to build this cog at a cheaper price than these 38 competitors. Yeah. I don't want to do that. I'd rather retire or otherwise disengage than engage in that practice. You give more value to the product. I give more value to my own time. I'm trying to become constantly enamored with my own hobby. Mm-hmm. The businesses aren't businesses in so much as they're driven by the economics. The businesses are actually the monetization of my own desire to engage in a hobby full time. What is your hobby?
It generally is solving whatever problem right now frustrates me. One problem that we're looking at, a partner and I are looking at now actively, for example, is quality of food and accessibility of quality of food. And the reason I'm looking at that is I became compelled by the notion that we are literally, as a nation and as a world, eating ourselves into early graves, despite the progression of medical science. And the root cause is that we are more and more often eating food that comes in packages more nutritious than the food contained therein. It feels like it shouldn't be. It feels like we're producing foods our grandmothers would not recognize as food. That's the wrong trend, and it pains me deeply. So I'm looking now at ways in which I might participate in the delivery of quality foods in environments where time, resources, or logistics compromise the ability of the consumer to action his or her own health at the most basal level, the selection of food. So it's a hobby. I read over 600 scientific studies, peer-reviewed studies on nutrition because I became compelled by the notion we're doing something fundamentally wrong. Now it would be nice to monetize that hobby. Эй, верните обратно, на самом интересном месте, подумали вы. Ну и правильно подумали. Потому что дальше у меня есть для вас офигенная идея. Мы сделали из этого интервью настоящую ментальную карту. Мы к этому интервью добавили целый курс по тому, как искать эти идеи на миллионы долларов. Прям пошаговая тетрадь, заполняя которую вы можете отсеять какие-то лишние иллюзии от тех вещей, которые действительно могут принести очень большие деньги и заинтересовать инвесторов. Действительно, как получить деньги от инвесторов? Да, пожалуйста, заполняйте прям по шагам то, чему меня здесь учат в бизнес-инкубаторе, и у вас это тоже может получиться, если вы, конечно, это сделаете. Если вы действительно серьезно настроены, если вы уважаете свое время, если вы уважаете свой труд, вы уважаете время Стивена, вы уважаете наше время, труд переводчика, труд уборщицы, труд тех людей, которые выкладывают это видео на канале, все это дело оптимизируют. Поэтому внизу есть ссылка, нажмите на нее, и вы получите сразу продолжение этого интервью, все эти бонусы, о которых я сказал, и самая крутая штука. А как насчет, чтобы вы в прямом эфире задали вопрос Стивену? Да. Даже если вы не знаете английского языка, у нас есть переводчик. В прямом эфире вопрос Стивену зададите вы. Как это все произойдет? Смотрите, делайте задание, и если ваш вопрос действительно понравится Стивену, может быть, таких счастливчиков будет 2 или 3, почему бы и да, это будет очень интересно. Представляете, такой шанс бывает реально, мне кажется, раз в жизни. Может быть, действительно ваша идея заинтересует Стивена, и вы получите приглашение в Кремниевую долину, а почему бы и да. Так что уважайте свое время, уважайте Стивена, нажимайте ссылку внизу, и до встречи в этом интервью.